Hello everyone. In the last video we will doing estimation of manhole. So this video also continuation of that particular example. So we will start with the third item, that is first class brickwork in 1:4 cement mortar. As we know, while calculating the brickwork, either we go for center line method or we go for short wall and long wall method. As it is having the simple drawing, we can use short wall long wall method. Okay. So in the long wall calculation, what we have to consider, we have to consider out dimension. Okay, while in the calculation of short wall we have to consider in dimension. So in this example there are two number of long walls, as you can observe in the plan, having the length of 2.6 meters out dimension, and the breadth of that particular long wall is 0.4 meters, and height will be height of first step it is. Okay, height of first step it is 0.9 meters. So the 2.6 meters of length, where it comes from, you just observe in the figure. So in the plan you can observe this particular portion is long wall, correct? So this is short wall, this portion. So let us see the dimension of long wall here. What is in dimension here? 60 plus 120. So 1.8 meters it is, plus 40 centimeters both side. You can observe in the section. You can observe in the section it is 40 centimeters both side. Okay. So how much it is? It is 2.6 meters length. So this is about first step. So what will be the total quantity of long walls for first step here? 1.88 cubic meters. Similarly, long walls for the second step, that is having the length of 2.4 meter and the breadth is 0.3 meters and the height will be 1 meters. Here you can observe. So this is 1.8 meters into in dimension, plus, as it is long wall we have to consider it as out dimension, correct, plus 30 meters, 30 centimeter this side and 30 centimeter this side. So totally it is 2.4 meters length, and breadth is, what is the what about breadth? It is having 30 centimeter breadth. Okay, and the height of second footing it is 100 centimeters, that is 1 meter. So the total quantity of long wall for second step it is 1.44 cubic meters. So similarly you can observe long wall for third step, it is having only 1 meters, two numbers of 1 meters, having the breadth of 20 centimeters and height will be 70 centimeters. So similarly you can observe in the short walls they have considered only in dimension. So it is having 0.9 meters of the in dimension. So the total quantity of brickwork is 5.04 cubic meters here. You might have asked, is there any deduction? No, there is no deduction because the diameter of pipe is negligible. That's why we cannot take any deduction here. So the next thing is cement pointing in 1:2. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ.
figure ಅಲ್ಲಿ as you can observe here. So inside faces ಅಂತಂದ್ರೆ as it is having the inside dimension of 1.8 meters and there is no thickness as we are measuring the pointing in terms of square meters. ಸೊ ಬರೀ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ನಂಬರ್ಸು, ಲೆಂತ್ 1.8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. So the height of 1.5 meters is this particular portion. So long walls ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಇದ್ದಾಯಿತು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೇಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. that will be two numbers of 0.9 meters will be the length and height will be same 1.5 meters. Then short left face, so left face is 0.9 meters ಇದೆ, one number ಇದೆ. So here you can observe in the short left face dimension height they have considered 0.82. so just observe in the figure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಬೋವ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಅಬೋವ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೊ ಈ ಫೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 0.7 ಇದೆ ಒಂದು ಹೈಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅದು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, so that's why they have taken short left face 0.9 meter is the length and height will be 0.82 and above slab one face 0.9 and height will be 0.7. so the remaining face will be two numbers of 0.6 into 0.82 meters. so the total quantity of cement pointing here 10.45 square meters. So then next item is 20 mm thick cement plaster in 1:3 cement mortar in floor and channels. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1.8 and 0.9. so 1.8 into 0.9, but they have taken 1.8 into 1.2. why it is 1.2? you just observe in the remark column they have written b equals to 90 plus 30, so total it is 120 centimeters. so why they have added 30 centimeters extra? because additional 30 centimeter for ಚಾನಲ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ 0.9 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.2 meters. fine. so the total quantity of plastering here 2.16 square meters. So the next thing is RCC slab including steel complete work, roof slab of working chamber. So one number 1.35 into 1.2 and the thickness will be 0.12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರದ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ರೂಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಶಾಫ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ the dimension of working chambers slab it is 1.35 into 1.2. you can observe in the figure. here we are getting two slabs, one is this portion and the another one is this portion.
slab for the shaft. How it comes 1.35 meters. So, you know the total length of inside the dimension, that is 1.8 meters, correct? So 1.8 minus this 60, it will come here to here, correct? Plus half of this slab extension. Okay, so masonry ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ masonry thickness ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ 50% ಒಳಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 180 minus 60, it is 1.2 meters plus 0.15, so total it is 1.35 meters, correct? So the dimension of slab 1.35 into 1.2 into the thickness is they have given 0.12. So the total quantity of slab for the working chamber it is 0.194 cubic meters. Whereas for the roof slab of shaft it is having the dimension of 0.8 into 1.1 into zero point 0.1 is the thickness, so totally it is 0.088 cubic meters. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ 0.15 ಮೀಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 0.1 ಅಂತ ನಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 0.8 ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಟು ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ 0.6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಬೇರಿಂಗು 0.1 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.8. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1.1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ the quantity of roof slab of shaft it is 0.088. So by adding these two things you will get the total quantity of slab, it is 0.282 cubic meters. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಶಾಫ್ಟದ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರ್. Clearly they have mentioned here manhole cover. So it is having the dimension of 45 centimeters, I mean 0.45 meters of diameters. ಸೊ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ pi d square by 4. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ area into thickness. The thickness of manhole cover will be 0.1 meters. That will be equal to the thickness of shaft slab, and area you will calculate by pi d square by 4. So pi into d is nothing but diameter here, that is 0.45 square divided by 4. So you will get the total quantity of manhole cover deduction 0.016. So the after deduction the total quantity of RCC slab here 0.266 cubic meters. So the next thing is cast iron manhole cover and iron footsteps of 16 mm diameter. So manhole cover and iron footsteps, these are measured in terms of numbers. Okay, so manhole cover we have provided only one number, so you can consider one number. Iron footsteps of 16 mm diameter, there are 7 numbers of steps, as you can count here. The sectional elevation you can get, so there are totally 7 numbers: 1 2 3 4 5 6 7. So totally there are 7 numbers of manhole iron footsteps. So we have considered all the items here, and at the end you have to prepare an abstract sheet by taking local rates. So they have taken their own rates. After calculating with the particular rates, they got like to grand total 2726.08 rupees.
You can try with your own local rates. Thank you.